Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода English Puzzle оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни Fantasy World тақырыбының 22-23 беттерін түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше бастаймыз. Сабақта read the text, яғни reading бөлімі оқылымы an article about two museums. Екі музей жайында мақала, я. Exercise 1, read the text. Текст оқы дейді. Complete the sentences. Одан соң сөйлемдерді толықтыр дейді. Бірінші, the Pencil Museum is in Keswick, and the British Museum is in Holborn in London. The Pencil Museum is in the quiet town of Keswick, 400 kilometers from London. Яғни бұл жерде музей Лондоннан 400 километр жерде орналасқан. There are hundreds of different pencils here. Бұл жерде ручкалар музейі және бұл жерде 100-ден астам әртүрлі ручкалар бар дейді, қаламсаптар. Some of the pencils are very old. Кейбір қаламсаптар ол жерде ескі дейді. And one is very big. Және кейбіреулері үлкен дейді. It's 8 meters long. Және де 8 метрге созылады дейді. There is also information about art and it's a great place for art fans. It's a small museum but it's very popular. There are 900 visitors every year. There is a shop and a great cafe here, but there isn't a restaurant. Екі музейді оқып аламыз жақсылап, және де екінші жаттығуда read the text again. Тексті қайтадан оқимыз. Choose the correct words. Және де сол текст бойынша дұрыс жауап беруіміз керек. Бірінші, the Pencil Museum is in a quiet place. Өте тыныш жерде орналасқан дейді. The Pencil Museum isn't near London. Лондонның жанында орналаспаған дейді. There is a very big pencil in the Pencil Museum. Қаламсаптар музейінде өте үлкен қаламсап бар дейді. There are 8 million objects in the British Museum. There are 4 shops in the British Museum. Осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі, үшінші жаттығу exercise 3, read the text again. Тексті қайтадан оқимыз және де write Pencil Museum or British Museum. Яғни мына сөйлемдер Pencil қаламсаптар музейінде немесе Ұлыбритания музейінде қайсысы жайлы айтылған. Егер де Pencil Museum болса PM дейміз, British Museum болса BM деп белгілейміз. It's very good for art fans. It's Pencil Museum, PM. It's in a noisy place. It's BM, British Museum. There is one very good cafe here. It's Pencil Museum, PM. There are millions of visitors here. It's British Museum, BM. There is a nice restaurant here. It's British Museum, BM. Келесі төртінші жаттығу exercise 4, answer the questions. Сұрақтарға жауап бер дейді. Is a Pencil Museum popular? Қаламсаптар музейі атақты ма дейді. Yes, it is. Is a Pencil Museum big? Pencil музейі үлкен бе дейді. No, it isn't. What information is there in the Pencil Museum? Қаламсаптар музейі жайында қандай информация бар дейді. Information about art. Is a British Museum old? Yes, it is. Британия музейі ескі ма дейді. Yeah, дейміз, yeah. Who is a British Museum good for? It's children and the families. And the last one, exercise 5, match words 1 till 10 with pictures A till G. Яғни суретпен біз сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Бірінші сурет studio, яғни B суреті болады. Airport, it's A. Disco, it's G. Cinema, it's F. Park, it's D. And the hotel, it's G. Shop, it's I. And the restaurant, it's C. And the museum, it's H. And the cafe, it's E. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 23-ші бет, exercise 1, writing, жазылымы бөлімі екен, a fact file about a city, language point B plus also. Exercise 1, order the words to make sentences.
Яғни бұл жерде шатасып кеткен сөйлемді дұрыстап құрауымыз керек. There are also some parks. There is also a good museum. There are also 2 cafes. There is also a shoe shop. There are also 3 hotels. Деп осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу. Is a second sentence in each pair correct or incorrect? Rewrite the correct sentences correctly. Әрбір екінші сөйлем дұрыс па, дұрыс емес пе, соған птичка қоямыз. Егер дұрыс емес болса, ол сөйлемді дұрыстайды екенбіз. Бірінші сөйлем. There is a castle. There is also an old church. It's true. Яғни бұл дұрыс сөйлем. Екінші. There is a chemist. There also are 2 supermarkets. There are also 2 supermarkets. It's false. Дәл осы секілді осы сөйлемдерді жазып аламыз, белгілеп оқушылар. Келесі бізде үшінші жаттығу. Exercise 3. Complete the fact file with the words and the phrases in the box. Яғни мына жерге біз бұл таблицадағы сөздерді қойып жазуымыз керек. Бірінші. Name of city, its country, location, kilometers from the capital, population, famous people, interesting places, famous teams, and the famous shops. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Look at the notes and write a fact file about the city of Liverpool. Яғни Ливерпул жайында біз бұл жерге табличка құруымыз керек. Және де ол дайын. Мен жазып қойдым уже. Басын жазып аламыз. Name of city, it's Liverpool. Country, the United Kingdom. Location, it's the north of the country. Kilometers from the capital, it's 290 kilometers from London. Population, the population is famous people and the interesting places and the famous team and the famous shops. Осыларды жазып аламыз оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.